Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a esta segunda parte de la restauración del PC. Bueno, ya está todo seco, lo he recogido todo, lo voy a montar, montaré los componentes y lo haré funcionar. Así que espero que os guste cómo ha quedado. Si es así, darme un like y suscribiros. Gracias.